Dear Kutis, Anivarakum Namaskaram, Vandanam, Vanakam. Today I'd like to give a brief idea regarding the pineal gland and the thyroid gland. Once upon a time, long ago, so long ago, in ancient days, this pineal gland said to be vestigial of third eye. Mukhan Munivan Agha, Anjavai Tumbigamum, Seppada Kanda Murimu, Paya, the Garia, the Pinarium, Odiarium, Uwe, those slogans of the mentioned repair. And the Galatly then mentioned that now, if for example, Amloda Pinna is the vestigial part, appendix is the vestigial part. And then in the pineal gland, Netrican, Emberman and the Netrican Napola, அது மறைந்து இப்ப வெஸ்டிஜியலா மாறிடுது அப்படின்னு ஒன்ஸ் சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள். அப்புறம் அது தப்பு. இட்ஸ் a gland. The gland is said to be pineal or epiphysis cerebri and conarium அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இப்ப ஆக்சுவலி என்னன்னா இட்ஸ் நாட் a vestigial part. It is not the vestigial of the third eye. ஏன்னா third eyeங்கிறது ஒன்று கிடையவே கிடையாது. Third eye கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும். Because science is advanced. அதனால the pineal gland, also known as the epiphysis cerebri, also called the conarium, once upon a time it's known as the vestigial of the third eye. Where it is located? Actually, it is located in the lower part of the third ventricle. You know what are ventricles? Ventricles are nothing but the cavities present in the brain. Lateral ventricle 1 and 2 in the cerebral hemisphere. Third ventricle in the middle of the midbrain. And fourth ventricle in the medulla oblongata. Through the ventricle, the path of cerebrospinal fluid takes place. CSF, which gives buoyancy to the brain. Brain float ஆகிறதுக்கு காரணமா இருக்கும். The cerebrospinal fluid acts as a shock absorber and it supplies nutrients to the nerve cells of the brain and spinal cord. So the ventricle lower part of the third ventricle, the cavities present in the brain are called the ventricles. Lateral ventricle 1 and 2 connected with the third ventricle through foramen of Monro. Third ventricle communicates with the fourth ventricle present in the medulla oblongata through cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius, through which the path of CSF takes place, and the CSF secreted by the blood vessels present in the roof of the diencephalon called the choroid plexus. இதெல்லாம் நீ 10th level படிச்சு. So roof of the diencephalon, lower part of the prosencephalon becomes diencephalon. The roof of the diencephalon with blood vessels called the choroid plexus, which secrete cerebrospinal fluid. The path of CSF takes place through the ventricle. The third ventricle. It is present at the lower part of the third ventricle. So ventricle in the cavity, third ventricle in the pineal gland. And this secrete one hormone called melatonin. Hormone secrete. What is the role of this melatonin? It controls circadian rhythm. Our body internal clock is already set. Eppa moochukanu, eppa thoonganu, sleep, wake, eppa thoongaradu, eppa moochukadu. It is already regulated by a natural internal process or natural internal clock called the circadian rhythm. It occurs in every 24 hours. It is controlled by this melatonin. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, ரொம்ப நேரம் ராத்திரி முழுக்க படிப்பா, பகல்ல தூங்கிட்டே இருக்கும். இப்ப எனக்குலாம் என்ன ராத்திரி 12 o'clock தூங்கணும், காலம்பரை 4 மணி 5 மணிக்கு எழுதுக்கணும். சில குழந்தைகள் விடிய வச்சுட்டு இப்ப லீவ்னால காலம்பரை முழுக்க தூங்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ரொட்டீன் நம்ம சிஸ்டத்துல ஃபார்ம் ஆயிடுது. அந்த ரிதமிக்கலா இது நடந்துட்டே இருக்கும். So the natural internal process that regulate
sleep and wake cycle and repeats in every 24 hours is said to be circadian rhythm. The circadian rhythm is controlled by the hormone melatonin. So it's a very important function. அது ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா தலைவலி வந்துடும். சரியா தூங்காமல் இருந்தோம், இந்த ரொட்டீன்ல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்ததுன்னா ஹெட்டேக் வரும், அடுத்த நாள் முழுக்க ரொம்ப சேடா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீயும் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பேன். செகண்ட், இன்ஹிபிட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓவரி. ஓவரி ஏற்கனவே தெரியும், ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் மே பி inhibited by this melatonin, and it is also responsible for pigmentation. Skin color especially in frog அது கண்ட்ரோல் பண்ற வேலையை இது பண்றா. It controls menstrual cycle. Menstrual cycle உனக்கு தெரியும், the rhythmic series of changes takes place in the entire female reproductive organ from puberty to menopause in every 28 days, except the pregnancy is said to be menstrual cycle. Menstruation means bleeding cycle. The menstruation means bleeding. The bleeding cycle is otherwise known as menstrual cycle. Female age attend பண்ணதுலேருந்து menopause, the menstruation முடிகிற வரையும், அதாவது 14 years or 13 yearsலேருந்து ஆரம்பிச்சு up to 48 or 50 years, every 28 days ஒரு cycle. It controls that cycle also. And the body metabolism. Metabolism, the network of biochemical reactions occur in all normal living cells is said to be metabolism. The biosynthesis is said to be anabolism. The breakdown is said to be catabolism. It also controls our body metabolism. This is pineal gland. Okay, the pineal first note paniko. Okay, goodies. Now we go to the thyroid gland. Thyroid is the largest endocrine gland. The smallest endocrine gland is the pituitary gland. The size is just 100 milligram to 1 gram. It's somewhat the largest gland, located in the upper part of the trachea and the ventral and lateral side of the trachea. So you know the respiratory system, the respiratory passage is 500 milligram to 1 gram is the weight of pituitary gland. Here it is somewhat larger. It is the largest gland. Smallest gland is the pituitary and largest endocrine gland is the thyroid gland. You know the respiratory system, respiratory path, external nostrils, internal nostrils, pharynx or the throat, larynx or the voice box, trachea or the windpipe, and the windpipe or the side label part. Ventral and lateral sides of the trachea, it is located. And it is brownish red in color and bilobed. It is made up of 2 lobes. The 2 lobes of thyroid gland connected by a connective tissue called isthmus of thyroid. The 2 thyroid lobes connected by a connective tissue. The connective tissue is said to be isthmus, ISTHMUS, isthmus of thyroid. So this is very important. Upper thyroid gland, respiratory part, trachea, trachea upper part, upper part lateral side, ventral side. It's bilobed, made up of 2 lobes, and butterfly shaped. You know, butterfly, butterfly, butterfly. I mean, part of it. In the lobe, each lobe made up of around 3 million lobules or 3 million thyroid follicle. Follicle are small cells. The cerebral hemisphere alone made up of more than 1,000 million neurons. The kidney is made up of 1 million nephrons, and each lung is made up of 300 million alveoli. Per day, each testis secrete around 100 to 125 million spermatozoas. Remember the numbers. So each lobe with 3 million thyroid follicle. Follicle means a small cell. So thyroid is made up of 2 lobes. The 2 lobes are connected by a connective tissue called the isthmus of the thyroid, and each lobe has small follicles
How many follicles are present? Around 3 million follicles are present in each lobe. The follicle cells cemented by or held together by a stromal tissue. And follicle is a small cell already informed. A small lobe is said to be the follicle. See, like this. This follicle lined by cuboidal epithelial cells. The follicle is lined by cuboidal epithelial cells. And the cavity present inside this follicle is said to be acini, singular acinous cavity. Plural acini. ACINI, acini, cavity. The cavity is filled with the hormone thyroxine. Upper thyroid made up of lobe with small follicles, and follicle have a cavity. The cavity is said to be the acinous cavity. This acinous cavity is aligned with the granulated cuboidal epithelial cells, and the acinous cavity secrete the hormone thyroxine. Actually, the thyroid gland secrete two hormones. One is the thyroxine, another is thyrocalcitonin. The thyrocalcitonin secreted by the parafollicular cells. The cells present nearer to the follicle are called the parafollicular cells. They secrete thyrocalcitonin, calcitonin chalala. This thyroxine is an iodinated form of hormone because it contains 65% of iodine. And it is derived from the amino acid tyrosine. You know, amino acids are the building blocks of proteins. Naturally, the proteins have 20 different amino acids. So it is an amino acid derivative, or it is obtained from or derived from the amino acid tyrosine. And this thyroxine present in two forms. One is triiodothyronine, another is tetraiodothyronine. Thyroid gland two hormones secrete. It secrete two hormones. One is thyroxine, another is thyrocalcitonin. Thyroxine rendu formula iruppa. One is triiodothyronine, another is tetraiodothyronine. What is the role of this thyroxine? This thyroxine regulates the basal metabolic rate, BMR. BMR means the basal metabolic rate means the rate of oxidation of glucose in the mitochondria. When we are physically and mentally at complete rest, Madhyana first period, சாப்பிட்டுட்டு வாதியார் பாடம் நடத்துறப்போ ஆனந்த சயனத்துல நீ இருப்பு பத்தி ஒன்னும் அப்போ you are physically complete rest, mentally complete rest. அப்ப நம்ம பாடியில புக்ல 20 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருப்பான், நம்ம ஊர்ல 20 டிகிரி செல்சியஸ் இல்ல. ஓகேயா? It may differ. நம்ம ஊரை பொறுத்தவரை fluctuate from 35 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Generally, temperate region வச்சு சொல்றோம். The heat produced in our body is said to be BMR. Heat production அப்படின்னா heat, how the heat is produced in our system by oxidation of glucose in the mitochondria or proliferation of WBG இருந்தால் body temperature ஜாஸ்தியா. So body temperature இங்க represent பண்றது என்ன? Heat எதை represent பண்றதுன்னா the rate of oxidation of glucose in the mitochondria. Then we get energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the cell. In the BMR rate of oxidation ஒழுங்கா நடந்தால்தான் we get energy. Energy கிடைச்சால்தான் நம்மள்ட்ட growth, everything takes place. So BMR is nothing but the rate of oxidation of glucose in the mitochondria when we are present at a complete rest. Physically complete rest, mentally complete rest, the heat produced in our body. Heat here represent the oxidation of food materials. So the BMR control pump. So BMR ஒழுங்கா நடந்தால் it leads to the proper development of skeletal nerve system and everything. And it also supports RBC formation, red blood corpuscle cell formation. Then it controls homeothermy, help in homeothermy. You know the term homeotherms and poikilotherms. Homeotherms means constant body temperature.
Poikilotomes அப்படின்னா fluctuating body temperature. Pieces amphibia எடுத்துட்டெல்லாம் வாட்டர்ல இருக்கிறதுனால அதோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும். பட் நம்மளை பொறுத்தவரையும் we are homeotherms, constant body temperature or body temperature is 98.4 degree Fahrenheit. அது உனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஹோமியோதெர்மியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹெல்ப் எல்லாம் இருக்கும். தென் maintain water and electrolyte balance. Water balance maintenance ரொம்ப காரணமா இருப்பா. அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமா electrolyte balance is also maintained by this hormone. And control tissue differentiation and metamorphosis of tadpole larva into adult frog. உனக்கு மெட்டமார்போசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜ், பியூப்பா, அடல்ட் அது மாதிரி வர மாதிரி ஃப்ராக் எடுத்துட்டோம்னா tadpole ஸ்டேஜ்ல இருந்து it will become adult one. Tailed frog வரும், அப்புறம் adult one வரும். அந்த மெட்டமார்போசிஸ் வளர் உருமாற்றம்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாறுறது. அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவா ஆர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா. டிஷ்யூ டிஃபரன்சியேஷன். டிஃபரன்சியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் conversion of genetically similar cells into various tissues. ஒரே மாதிரி செல்ஸ் வெவ்வேறு டிஷ்யூவா கன்வெர்ட் ஆனான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசத்துல ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் கன்வெர்ட் ஆகிறா பத்தி ஒன்றும் அதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுவா. பட் முக்கியமான ரோல் என்னன்னா திஸ் பிஎம்ஆர். ஓகே, இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. தென் we go to the next. ஓகே குட்டி, இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன வர போறோம் அப்படின்னா அதோட பாக்குறது கண்டினியூவேஷன் என்னன்னா hypo as well as hypersecretion of this thyroxine causes a lot of problems. Hyposecretion means lesser secretion of thyroxine in infants causes cretinism. Cretinism தனியா உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் செப்பரேட்டாவே. hypo and hypersecretion of these hormones causes problems. அது தனியாவே நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் பார்ட்ல பார்ப்போம். ஒரு ஐடியா மட்டும் சொல்லிடுறேன். cretinism in infant and myxedema in adult. If the secretion of thyroxine is less in infants, it causes cretinism. அப்ப BMR அவளுக்கு ஒழுங்கா நடக்காது. BMR, if the thyroxine secretion is less, then basal metabolic rate is reduced. அப்ப எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்பரா இருக்காது. நர்வஸ் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகாது, ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகாது, குழந்தை மாதிரி இருக்கும், நல்ல growth எல்லாம் இருக்காது. மிக்ஸிடிமா, இப்ப ஏன் மாதிரி ஏஜ்டு இருக்கா, ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு if the secretion of thyroxine is reduced, what will happen? It causes myxedema. எனக்கு BMR குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? Every activity is very slow. Blotted, expressionless face is the main symptom. Everything slow now. Yes, students. Today I like to give a brief. இப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஆக்ஷன் ஓரியன்டா நடத்துற சமயத்திலேயே பாதி குழந்தைகள் தூங்கிட்டு இருக்கு, எல்லாமே ஸ்லோவா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது மாதிரி வாதியார் இருந்தாலும் குழந்தைகள் கவனிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ பிஎம்ஆர் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ரெடியூஸ்ட் இன் ஆர் சிஸ்டம். அது மாதிரி வயசானவாங்க காசு பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் goiter. Goiter means chronic enlargement of the thyroid gland. It may be due to iodine deficiency or hypersecretion of iodine. Hypersecretion of iodine causes a toxic goiter or exophthalmic goiter or Graves' disease. Iodine deficiency causes endemic goiter or simple goiter. நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? உனக்கே ஆரம்பத்திலே சொல்லி கொடுத்தேன். Thyroxine is iodinated form of hormone because it contains 65% of iodine. If iodine deficiency இருந்தால் thyroxine proper form ஆகாது. Thyroxine proper எதனால வரும்? Deficiency of iodine in drinking water leads to endemic goiter. But இது ட்ரீட் பண்ணலாம், it's a curable disease. Endemic ni ஏன் சொல்லுவானா, it is restricted to a particular area. எல்லா ஏரியாலையும் இருக்காது. எந்த ஏரியால drinking waterல iodine ரொம்ப கம்மியா இருந்தோ வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. So iodine deficiency causes simple goiter
restricted to a particular area. So it is also known as endemic goiter. Hypersecretion of thyroxine causes toxic goiter or exubdal symptom la thaniya indu class pa. Toxic goiter or exubdhalmic goiter or Graves' disease. Thyroxine ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ the basal metabolic rate is increased, BMR. BMR ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ சாப்பிட்ட ஃபுட்ல பயங்கரமா ஆக்சிடைஸ் ஆகும், பயங்கரமா எனர்ஜி கிடைக்கும். ஆக்ஷன்ங்கிறது ஆக்ஷன் கிங் அன்னியா ப்ரூஸ்லி ரேஞ்சில் நான் ஆக்ஷன் பண்ணி குழந்தைங்க கவனம் வரணும் அப்படின்னு பட்ட 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 படம் எல்லாமே ஹார்ட் பீட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே பயங்கர ஃபாஸ்டா இருக்கும். அது டாக்ஸிக் காய்டரோட சிம்டம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம். அடுத்தது தைரோகால்சிட்டோனின் டிசிடி அப்படின்னு ஒன்று தரும், ஒரு ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுவா. இதோட ரோல் என்னன்னா இட் லோவர்ஸ் பிளட் கால்சியம் லெவல். It helps to maintain the blood calcium level. அப்ப இதுக்கு பேரு hypocalcemic hormone பேர். It helps to reduce the blood calcium level. So it is said to be hypocalcemic hormone. எப்படி சார் ரெடியூஸ் பண்ணும்? நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோயே, சாப்பிட்ற சமயத்துல ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல this hormone is responsible for absorption of calcium and phosphate from the small intestine. Calcium absorption நடந்தால் முக்கியம் கிடையாது. It should be deposited in the bones. அப்போ போன்ல calcium and phosphate deposition நடக்கிறதுக்கும் with the help of vitamin D இது ஹெல்ப் பண்ணும். It is responsible for skeletal remodeling. Again fracture ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் திருப்பி அந்த இடத்துல என்ன ஆகணும்னா நார்மலா போன் ஜாயின் ஆகிறப்ப எசகு ஆயிடும். அந்த ஸ்கெலட்டல் ரீமாடலிங் அதுக்கு காரணமா யார் இருப்பா? இந்த ஹார்மோன் இருப்பா. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இது தவிர என்ன ஆகும்னா குளோமருலர் ஃபில்ட்ரேட்ல இருந்து இதை அப்சார்ப் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கலாம். பட் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த பிளட் கால்சியம் லெவல் ஆர் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் த பிளட் கால்சியம் லெவல். ஸோ ஹைப்போகால்சமிக் ஹார்மோன்னு சொல்லுவா. அதை சிம்பிளா இங்க ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கேன், இட் லோவர்ஸ் பிளட் கால்சியம் லெவல் சொல்லிட்டு. ஓகே, இதுதான் பேசிக்கா இதுல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்ப இன்னைக்கு பார்த்தது பீனியல் கிளாண்ட்ல மெலாட்டோனின் ஹார்மோன், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செர்காடியன் ரிதம் அது ஞாபகம். தைராக்சினை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பிஎம்ஆர், பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட். அதே மாதிரி தைரோகால்சிட்டோனின் ஹைப்போகால்சமிக் ஹார்மோன். இதுதான் ஹார்மோன்ல நீ பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே ரைட்.